Shwmai, croeso I Wplabobiho, hwg dw, 21. Mae'n nos Fercher, Rhagfyr, y 9 2021. Mae gen I fag te yn fy mheint o de. Mae gen I gacen am tu helwen. Mae'n flasus, yn gneuog ac yn ffrwythog. Es i'r dre ar y beic. Mae fy nghefn yn well. Os eisteddau'n iawn nawr, hynny yw. Na ni. Mae bach yn carlamu o mlaen I. Oedd yn had I arfer bita fel hyn. A nawr mae Mrs P yn dweud, paid yn ei gymaint o sŵn, efo dy ddanedd hyw. Cwrddais I a John Bowland, boi digartre yn y dre, a dde'n fraint I siarad efo fe. Cyfeiriais I I Gapel Calvary yn y mynydd bychan, gan fod e'n ddi-Gymraeg. A dwi nawr yn gweddio, a mae yna bobl eraill yn gweddio yno, bydd e yn mynychu'r oedfawon I gadarnhau yr hyn mae'n I wybod yn barod ac I ddysgu pethau newydd ac I addoli'r arglwydd Iesu Grist. Dyma fraint yw bod ar y ddaear yma heddiw. Diolch I Dduw. Cododd rhywun I law a dweud, mae yw. Mae'n siŵr iawn pwy oedd e. Oedd e wedi mynd cyn I fi droi rownd. Roeddwn I ofn. Ges I bar o drainers yn John Lewis am 31 o bunnoedd. Roedd pob trainers arall oedd gen I yn dyllog ag a hoelion yn ei gwadnau. Oes gen I dwll yn fy ngwadn I? Do I have a hole in my soul? Wel, mae'n Beibl yn dweud bod rhaid ni ddioddef fel Crist. Byddwn ni'n myfyrio heno. Gawson ni rock and roll pnawn yma. A ffop. A bellach, nid oes llawer o ffizz yno fi, bys ni'n gallu actio felly. Os chi eisiau fi actio gyda ffizz a ffop, mi fedrai. Ond mae rhaid fi gofio hwn. Mae has yn hwnna yn teithio'r bell. Ni? Mae bach yn dda, ynddo e. Dwi'n falch bod wedi ffeindio'r tap yma. Mae'n gerddoriaeth agoriadol, gerddoriaeth gefndir, cerddoriaeth I foliannu Duw. Chi'n clywed e? Mae'r bag te dal yn gwydryn.
Welcome. Paid a siarad gyda dy gig yn llawn hiw. Elijah pleads with God. Lord, they have killed thy prophets. They have demolished thy altars. And I alone am left. And they seek my life. But what is God's reply to him? I have kept for myself 7,000 men who have not bowed the knee to Baal. This is Paul retelling the story from the Old Testament in Romans 11:2-4. So often, truly godly people like Elijah go through a period of deep depression and despair and begin to wonder whether God really does care or whether he has deserted them. And this is just as true of Christian people today. Even they can get into the same kind of feeling that they just can't go on. It's no good. They've tried to keep true to God, but they're left absolutely alone. Everybody else has left the practice of the Christian faith, and they just can't cope by themselves. Elijah had to learn that even if there is only a tiny number left who are truly being faithful to God, they can't die out. There'll always be some, and usually far more than we suspect. Certainly, he couldn't expect that the whole nation would be converted, but there would always be some, always a remnant would be left, who would be absolutely true. But more than that, God would never leave us without help. The world will not be saved as a whole, but individual people will be called out one by one, and together they will form God's church. Time and time again, in both Old and New Testaments, we read the account of how God has comforted his people and told them not to be afraid. He is always with them. Hang on to that certainty if ever you feel lonely. God says, I am with you always. Okay. Dwi'n newydd gael fy ysbrydoli I chwarae rhywbeth. Os yw e yn y pentwr. Daliwch y lein. Reit, mae'n un copi o hwn sy'n ar ôl pop ar y radio. Pam nag yw hwn yn gweithio nawr? Right. Hello? CD sy'n fod mlaen? Pam dyw'r CD ddim yn dod mlaen? Dwi heb wasgu play na pam. Okay, Rhif 7. God is always with us. All the mutual people could drive me to despair, but I simply won't give in. I simply won't give in to the major minor diminishing sense of disappointment or humble accomplishment.
simply because the compliment is suitably complimentary. Dwi ddim yn cofio hwn. Movers and the shakers, they lead me to dismay. But I'm on my knees today. The comforter gentle will anoint a meeting by appointment. But the world is in bemusement at my total unfulfillment. But he loves greatest mystery. You are always with me. So now I am asking, now I am seeking, now I am knocking. Glory be, glory be. I came to believe in a power much higher than me. Your throne, oh Lord, is forever and ever. Let no man trouble me. You are always with me. You are always with me. Right, dyna o gan oedd arfer bod yn gan byd newydd, a nes i erioed recordio fe. A dyna tro cyntaf i wrando arno fe ers amser maith sydd yn dweud gymaint am fy NID. Mae eisiau fi gofio bod Duw wastad gyda ni, gyda phob unigolyn. So, Elijah. Pwy yw Elijah yn Gymraeg? Elias. Right. Lord, they have killed thy prophets, they have demolished thy altars, and I alone am left, and they seek my life. But what is God's reply to him? I have kept for myself 7,000 men who have not bowed the knee to Baal. O'n i wrth fy modd yn siarad gyda John heddi. Na ti fendith oedd hwnna. Clod i Dduw. December 18th, ni'n dal lan gyda Cecil Bewes. But God, who is rich in mercy, out of the great love with which he loves us, even when we were dead through trespasses, made us alive together with Christ. By grace
you have been saved. Ephesians 2, 4-5. In this chapter, Paul begins by describing what we were like before we were saved by Christ. He says we were dead, disobedient, playing with sin. And then he says, but God, he broke into our evil ways, and his love brought us to Christ. God's grace was what made the difference. He loved us in spite of our evil ways. He longed to see us joyful in his way of truth and his freedom from sin. He longed to see us joyful in his way of truth and his freedom from sin. Yes, we were dead in sins, but his great love reached down and touched us, and he brought us to life. And not just life on our own, trying to find our own way again, but life with Christ, so that our guide is always with us, and indeed in us. From now on, we are together with Christ. This togetherness doesn't mean we are alone with Christ, but we are also together with every other Christian person, wherever in any part of the world we meet them. People of every nation under the sun suddenly find themselves at one with people of every other nation. Even if our respective governments are at war with each other, the love of Jesus crosses the barriers of war, language, colour, class, age, or sex to make us at one with each other, just because we are all one in Christ Jesus. Galatians 3:28. Roedd fy mam a fy nhad. Doedden nhw ddim yn cytuno trwy'r amser, ond roedden nhw yn un wrth y bwrdd fel arfer yn torri bara. Yn anffodus, dwi ddim yn gallu cyfansoddi emynau na caneuon cynulleidfawol. Ond, fel ych chi wedi gweld, rydw i dal a bai chi fynegu pethau yn gerddorol. Felly, dyma gan am mam a dad ac am yr undod yng Nghrist a'r cyhuddiadau sydd yn gallu dod ar ein traws. We could shop, we could collect, we could bop, we could object. Together, we could kick, we could slap, we could nick, we could rap. Together, we could pinch, we could strangle, we could clinch, we could tangle. Together, I would like to hang around
to accuse me of collusion with the enemy. With the enemy. If only I could turn back to the love that embraces and lounges on the pages of a million long lost places where we were never completely acquainted, where we were never completely acquainted. We could shop, we could collect, we could bop, we could reject together. Yeah, together. Come with rhai hynny, mae'n rhoi ddim ni'n gyd unwaith yn byw yn y chwantau'r cnawd. Y chwantau dynol sy'n gorsy'n dymuniad y cnawd ar sy'n hwyrus roedd yn uwch natur fel pawb arall. Gorwedd, y gorwedd annigolau diw. Ond
chan mor gyfoethol yw Duw yn ei drigareth o'r chan mor gyfoethol yw Duw yn ei drigareth a'r chan fod ei gariad tuag atom mor fawr a'r chan fod ei gariad tuag atom mor fawr le wnaeth ni oedd yn farw yn ein cymweddau yn fyw yn fyw yn fyw gyda yn fyw gyda yn fyw gyda Da iawn, Lawson. Reit, wrth gwrs, dydyn ni byth yn hapus gyda'n cynhyrchiadau nac ydyn. A dwi'n cydnabod fel can, mae hwnna'n aflwyddiannus. Ond fel datganiad o wirionedd, mae'n adlewyrchu y gair a thrigaredd Duw yn weddol. Ond, unwaith eto, mae fy anallu i gyflwyno cyflawnder yn rhwystredig. Oll yn enw amwysedd a chanildeb. Mae gen I ffrind, o'n I arfer chwarae ffwtbol efo fe, a mae e'n seren bop I hun yng Nghymru, a thu hwnt wedi cael sylw. Na I ddim dweud beth yw enw oherwydd falle bod a'i fab yn mynd I wrando ar hwn rhywbryd. Felly, yn y gan yna, rwy'n eog o osgoi diffinio yr hyn dwi'n ceisio I egluro yn glir. Dwi'n osgoi datgan yn glir. Oll yn enw amwysedd fel oedd fy ffrind a finne arfer trafod. Well gan fy ffrind amwysedd eithriadol.
rydw i, ar ôl cael fy achub, yn fwy ymwybodol o'r angen i gyffesu Crist gyda fy nhafod. Ond mae celfyddyd wedyn yn bryn o gynildeb. Ond pan dwi'n yn ystyried fy ofn, parchedig ofn, tuag at Dduw, o Dduw, mae'n well gen i ystyried canu mewn ffordd onest, ond drwy'n eog, fan hyn drwy'n eog, oherwydd esgeilisais i orffen yr adnod dan sylw. Roeddwn ni'n dyfynnu ysgrythyr a phenderfynes i gadw y linell ola allan. A dwi'n mynd i wneud gwaith detectif nawr. Nath ni yn effesiaid. Dyw e ddim yn waith detectif cymleth, wrth gwrs. Mae'n gymleth i fi oherwydd rydw i bach yn dwp. Ond mae rhaid i'w gyfadde, be nes i oedd gobeithio bydden ni yn llenwi'r bylchau. Gadewes i fwlch gan obeithio, a petai gennau ffortiwn i wario ar recordio caneuon, bydden ni wedi dychwelyd gyda chorws enfawr i ddatgan yr hyn oedd angen i ddatgan yn y bwlch. Felly, rydyn ni yn effesiaid hyw, dim Rhufeiniaid hyw. Dwi yn Rhufeiniaid ar hyn o bryd. Effesiaid, bu adeg pan oeddwn ni yn farw, effesiaid 2, na ni. Yn ferw yn eich camweddau a'ch pechodau, yr oeddech yn byw yn ôl ffordd y byd hwn, mewn i fuddod i dywysog galluoedd yr awyr. Yr ysbryd sydd yn awr ar waith yn y rhai sy'n anifydd i Dduw. Ymhlith y rhai hynny, yr oeddem ninnau i gyd unwaith yn byw yn ôl i'n chwantau dynol ac yn porthi dymuniadau'r cnawd a'r synhwyrau. Yr oeddem wrth natur, fel pawb arall yn gorwedd dan ddigofaint Duw. Ond gan mor gyfoethog yw Duw yn ei drigaredd, dyna beth sydd fyna, gobeithio, gallwch chi weld e. A chan fod ei gariad tuag ato mor fawr, fe'n gwnaeth ni, oedd yn ferw yn ein camweddau, yn fyw gyda Christ. Yn fyw gyda Christ. Ie. Trwy ras yr ydych wedi eich achub. Trwy ras yr ydych wedi eich achub. A mae'n ymelaethu wedyn. Yng Nghrist Iesu fe'n cyfododd gydag ef a'n gosod i eistedd gydag ef yn y nefolion leoedd. Mae Iesu Grist yn y nef nawr ar ddeheulaw Duw y Tad, a mae'n gweddio drosom ni. Felly os dwi'n meddwl mod i yn wan a methu gweddio, os dwi'n cofio, fel mae'r sgwrs ma'n fatgoffau, mae Iesu Grist yn gweddio drosto fi i'r Tad. Ac mae'n perffeithio fy ngweddiau gwan. Mae hwnna'n hyfryd. Mae hwnna'n ardderchog. Mi eisiau ni gyd gofio hwnna. Da iawn. O, ni methu gweld hwnna fyna. Os dwi'n sticio fe fyna, mae yna siawns. Na. Reit, dim ots. Na i just plonco fe fyna. A roi e lawr mewn munud. Na ni, o'n i'n gwybod beth yw'r ten yn helpu. Ond nawr, os dwi eisiau chwarae CD, bydd e'n syrthio drosodd eto. Come on, you.
Gall hwn weithio. Gall hwn weithio. Na, dyw e ddim yn gweithio. Ni. Gall hwn weithio. Na, dyw e ddim yn gweithio. Come on, Ew. Come on. Mae'n okay. Don't panic. Na. Okay. Cofiwch hwnna. Right. Oh, lot o hwyl. Da iawn. Gwych. Ewn ni symud ymlaen. Lord, lead us not. Dwi'n dweud Lord. Mae'n dweud lead. Mae'n dywyll ma. Lead us not into temptation. Luke 11:4. This is a petition from the pattern prayer that Jesus gave his disciples when they asked him, Lord, teach us to pray. He knew that once they had become Christians, they would suddenly discover the power of evil and the strength of temptation. Often and often I have said it to me. Often and often I have it said to me by a person who has just come into the light and the joy of life in Christ. Why is it that since I became a Christian, temptation is almost 10 times as great as it was before? I think the answer is along these lines. Before, when temptation came, even though they may have known it was sin, it didn't bother them as much because they frequently gave way to it. But now they know that they belong to Christ. Mae'n hefn i'n brifo. They no longer want to be in bondage to sin because they know it will grieve him. So they resist. But it's hard, and often they will fall. Mae'n rhaid I fi symud y llyfrau o dan y bwrdd mwyn I fi gael eistedd yn gyfforddus. Those who don't speak Welsh, I've had to move the books. Rydw i'n gorfod symud y llyfrau. I have to move the books. A'r slippers and the slippers mwyn eistedd yn gyfforddus so that I can sit comfortably. Oh, that's not very comfortable. Dwi'n mynd I frifo heno. Dwi wedi bod ar y beic. Fwrdd ni. I think the second reason is because Satan now knows he has lost them to Christ. He is angry, but he can't get them back in his power. So he tries to do what, in his view, is the next best thing. He tries to get them back into sinful ways so as to dishearten them. He wants to make them useless instead of useful in Christ's service. And if he can destroy their Christian witness, he has limited the effectiveness of Christ's power in them. And so they pray, lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Ac nac arwain ni I brofedigaeth, ond gwared ni rhag drwg, rhag yr un drwg. If you have asked God to do this, you mustn't walk back into temptation. Turn your eyes upon Jesus. Turn away from the evil thought. Whatsoever things are lovely, think upon these things. Dwi'n meddwl mae yn Philippiaid 4 yw hwnna. Gadewch ni weld os allwn ni ffeindio hwnna.
neu 3. Na. Beth bellach gyfeillion, Filipiaid 4 adnod 8, bellach gyfeillion, beth bynnag sydd yn wir, beth bynnag sydd yn anrhydeddus, beth bynnag sydd yn gyfiawn a ffyr, beth bynnag sydd yn hawddgar a chanmoladwy, pob rhinwedd a phopeth yn heiddi clod. Myfyriwch ar y pethau hyn. Y pethau rydych wedi ei dysgu a'i derbyn, ei clywed a'i gweld, yno fi, gwnewch y rhain. A bydd Dyw'r tangnefedd gyda chwi. Yno fi, put it into practice. Dwi wedi ysgrifennu fan hyn. Gwych. Diolch i Dduw. Gawn ni ragor o hwn yn y rhaglen nesaf. Dwi wedi esgeuluso fe yn ddiweddar. Yn falch i gael darlleniadau Cecil. Hyfryd o lyfr. Fel mae e'n dweud, Letters of Love. Wyrese. He wrote it for his niece. Granddaughter. He wrote it for his granddaughter who sorted it out. Beth bynnag sydd yn anrydeddus, honourable, beth bynnag sydd yn gyfiawn a ffyr, just and pure, beth bynnag sydd yn hawddgar a chanmoladwy. Come on. Hawddgar a chanmoladwy. Agreeable? Can't remember. Hawddgar. Rydyn ni'n dysgu'r Gymraeg? Ar Wpla. Rydyn ni'n dysgu cyfieithu. Right. Os ydych chi eisiau cofio, fel Cristnogion yn dweud fi, os ti eisiau cofio trefn yr llythyrau'r Paul yn y Beibl Testament Newydd, Gepca. Galatiaid, Effesiaid, Filipiaid, Colosiaid. Gepca. Dwedwch e. Gepca. So, 4:8. Mani. Gwych. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, hawddgar, lovely, whatsoever things are of good report, chanmoladwy. If there be any virtue, rinwedd, pob rinwedd a phopeth sydd yn heiddi clod. If there be any virtue and if there be any praise, Claude, praise, think on these things. Those things which ye have both learned and received and heard and seen in me. Do, and the God of peace shall be with you. A mae hwnna yn deimlad real. Mae e'n brofiad real. Gresyn nad yw'n digwydd yn amlach. Fy mae yw hwnna. Fy mae yw hwnna. Ond dyna ffyddlon yw Duw. Ni'n mynd i gael can bobs arall. Dwi jyst nestyn am hwn nawr. Ni wedi bod yn astudio pethau hyfryd. A byddwn ni'n darllen yn Gymraeg mewn munud. So this is another English song. I'm not sure what number it is because there's no songs on the cover. Was it 3? I think it was 9, wasn't it? No, it wasn't 9. It was 8. The pop singer
finger will fail. Pretty nurses will fail. The chocolate finger will fail. The Lord will prevail. The shops, they will fail. The pundits will fail. The football will fail. The virus email. The statues will fail. The judges will fail. When they recommend bail, the Lord will prevail. And if I can bear to look even further, I am filthy and futile, a murderer. So here are my sackcloth and ashes. I am clutching at straws. I am weary and laden with gashes. But he who has died, with him I was crucified. He is the love that pursues us, that pursues us, that pursues us, that pursues us. Pop singer will fail. Pretty nurses will fail. Chocolate fingers will fail. But the Lord will prevail. Hyfryd. Anghofus i droi'r meicroffon drosodd, rownd. Na ni, falle bod e'n ddigon uchel. Dim ots. That's why that's called like that. That's why I am a fine figure of a failure. I am a rotten sinner, saved by grace. A does gen I ddim cywilydd. Mae cywilydd enfawr dy fi, ond nawr does gen I ddim cywilydd. Mae angen bod yn raslon ac yn addfwyn. Fel mae'n dweud fan hyn. Bydded eich hynawsedd yn hysbys I bob dyn. Y mae'r arglwydd yn agos. Llawenhewch yn yr arglwydd bob amser. Fe dywedaf eto. Llawenhewch.
bydded eich hynawsedd yn hysbys i bob dyn. Mae'r arglwydd yn agos. Peidiwch â phryderu am ddim, ond ym mhob peth gwneler eich deisyfiadau yn hysbys i Dduw, trwy weddi ac ymbil, ynghyd â diolchgarwch. A bydd tangnefedd Duw, sydd goruwch pob deall, yn gwarchod dros eich calonnau a'ch meddyliau yng Nghrist Iesu. Mae hwnna'n anogaeth, dyna'r deitl yn y Beibl am hynny. So, waw, mae angen bwyd ysbrydol arno ni'n does. A dwi'n meddwl mod i'n mynd i orffen fyna, oherwydd o'n i eisiau darllen, ond dwi'n meddwl oedd Lawson, chwaraeodd y piano fyna, wastad yn dweud wrtho fi, Hugh, less is more.